Welcome to the structure analysis 1. Uh, some structural action of structural member like column, axial compressive force, beam under shear force and bending moment, arch is axial thrust or compression, cable axial tension. There is some analysis method of intermediate structure. Mm, Method of analysis of indeterminate structure. First, compatibility method and equilibrium method. Incompatibility method or flexibility method or force method. Same as equilibrium method is also known as stiffness method or displacement method. We can see that there is some example in compatibility, flexible or force method, which are consistent deformation method, column analogy method, theorem of three moment Castiglione second theorem, theorem of minimum strain energy, which we can study in strain energy chapter. Redundant force are taken as unknown, such as equilibrium method, stiffness method, or displacement method. There is a two main method: slope deflection method and moment distribution method, in which we can study joint displacement are taken as a unknown. The choice between compatibility method and equilibrium method largely depend upon the types of structure and the manner in which it is supported. If ds less than dk, force method is perfect. If ds greater than dk, displacement method is perfect. For illustration, first example, we can saw that the continuous continuous beam we can show in figure A23, supported with three support and loading middle of the such beam as shown in figure. We can find the ds is equal to 3 minus 2 is equal to 1. And how can we find it? We can find it from the above examples which we saw. DSI plus DSE is equal to ds. Okay, from that we can find the di, same as dk is equal to 2j minus r is equal to 2 into joint, that is 3 joint, minus 3 is equal to 3. That's why ds less than dk, it can be analyzed by force method. The second example is the continuous beam with only vertical loading, in which we can show that there is a two support having fixity and one support at middle with simply supported beam. To load, find ds equal to 5 minus 2 is equal to 3, dk is equal to 2j minus r, j joint is equal to 3, and I r is equal to 5. We can have one ds greater than dk, it can be analyzed by displacement method easily. Now, principle of superposition. The principle same we are studying in our mechanics of solid chapter. Principle of superposition. The principle of superposition is stated as follow.
The displacement resulting from each of a number of force may be added to the obtain the placement resulting from the sum of forces. Again, the displacement resulting from each of a number of forces may be added to obtain the placement resulting from the sum of forces. In short, resultant જે છે એ ફોર્સના સરવાળા જેટલું હોય છે એવું કહેવામાં આવે છે. એની બીજી ડેફિનેશન છે the forces that correspond to a number of displacement may be added to yield the force that correspond the sum of displacement. We can prove it by the theorem. Here we have a deflection due to only P1 applied. P1. We can see that a cantilever beam having having fixed support at each side and there is no support in either side. We can put the load at a decided point which call 1 and the load is P1. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ P1 જ્યાં છે ત્યાં એક ડિસ્પ્લેસમેન્ટ पैदा થાય છે. આ ફોર્સ એપ્લાય કરીએ તો એના પર થોડું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થશે અને એ થોડું ડાઉન થશે. તો એને આપણે ડેલ્ટા 11 પછી બીજા પોઈન્ટ ઉપર જે થાય છે એ ડેલ્ટા 21 એટલા ડેલ્ટા એટલે 0.2 પર 1 ના કારણે લાગતું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એટલે ડેલ્ટા 21. એ જ રીતે ડેલ્ટા 31 ફોર્સ 1 ના કારણે ત્રીજા નંબર ઉપર આટલું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થાય છે એટલે આને ડેલ્ટા 11 ડેલ્ટા 21 ડેલ્ટા 31 આ રીતે થઈ ગયું. હવે એ જ કન્ડિશનમાં જ્યારે 0.2 પર ફોર્સ લાગવામાં આવે તો એનું જે રીડિંગ્સ આવશે એ આપણે જોઈ લઈએ ડેલ્ટા 12 ડેલ્ટા 22 એન્ડ ડેલ્ટા 32. એ જ રીતે અહીંયા ગાડી હવે જ્યારે ત્રણેય પર ફોર્સ લગાવવામાં આવે છે ત્યારે ડેલ્ટા 1 is equal to ડેલ્ટા 11 plus ડેલ્ટા 12 plus ડેલ્ટા 13. Similarly, delta 2 is equal to delta 21 plus delta 22 plus delta 23. એ જ રીતે જ્યારે ડેલ્ટા P3 પોઈન્ટ ઉપર લાગવામાં આવે તો ડેલ્ટા 3 is equal to delta 31 plus delta 32 plus delta 33. બરાબર. તો આ રીતે ફોર્સ લાગવામાં આવે છે અને આ રીતે એનું સમેશન કરવામાં આવે છે કે જે આપણો સુપરપોઝિશનનો થિયરમ છે એ આ રીતે બિહેવ કરી રહી છે. તો શું કે the matrix must behave in a linear elastic manner so that the Hooke's law is valid and therefore the load will be proportional to displacement. અગર લોડ જે છે ને એ જ્યારે એક ઉપર આવતો હોય તો એની અસર થોડી પણ બીજા પોઈન્ટ ઉપર થતી હોય છે એ વસ્તુ અહીંયા ગાડી કહેવામાં આવે છે. The geometry of the structure must not undergo significant change when the load are applied. Small displacement theory applies. Large displacement will be significantly change the position of and orientation of the load. And the third is support are unyielding. It is not applicable for slender column. It is also cannot be applied in plastic design as in plastic range load deformation relationship is not linear. Maxwell reciprocal theorem. James Clerk Maxwell are the scientists of the theorem. Jacques
Clerk Maxwell, a Cavendish professor at Cambridge University, offered this law in 1964. The Maxwell theorem of reciprocal deflection can be stated by the three ways as follows. First, the deflection at A due to unit load at B is equal to the deflection at B due to unit load A. That's why delta BA is equal to delta AB. ફિગર નંબર એ માં બે ફિગર આપેલી છે, એક આ અને એક આ. આમાં એવું કહે છે કે એક યુનિટ લોડ એટલે એક સિમ્પલ લોડ કોઈ પર્ટિક્યુલર એ પોઈન્ટ ઉપર લગાવવામાં આવે તો બી પોઈન્ટ ઉપર જેટલું ડિફ્લેક્શન આવતું હોય છે એટલું જ ડિફ્લેક્શન જ્યારે આ એક યુનિટ લોડ બી ઉપર લગાવવામાં આવે તો એ ઉપર લાગતું હોય છે. એટલે મિરર ઇફેક્ટ જેવું કહી શકીએ આપણે અહીંયા. ચલો બીજું શું કહે છે? The slope at A due to unit couple at B is equal to the slope at B due to unit couple at B. Similarly, અહીં ગાડી લોડ માટે હતું તો અહીંયા ગાડી કપલ માટે છે તો સેમ વસ્તુ થઈ ગઈ. ઓકે, તો થર્ડ નંબર શું કહે છે? The slope at A due to unit load at B is equal to the deflection at B due to unit couple at A. સેમ વસ્તુ અહીંયા ગાડી સ્લોપ હતું, અહીં ગાડી ડિફ્લેક્શન હતું. એ જ રીતે આટલું ડિફ્લેક્શન અહીંયા, એટલું સ્લોપ અહીંયા. ઓકે, તો આનો પ્રૂફ જે જોઈ લઈએ. As per unit load method, general equation of deflection is delta is equal to m dot m ei into dx. બરાબર, m is equal to bending moment at any point x due to external load. Small m is equal to bending moment at any point x due to unit load applied at the point where deflection is required. Mxa is equal to bending moment at any point x due to unit load A. Mxb is equal to bending moment at any point x due to unit load B. When unit load external load is applied at A, m is equal to m into mxa. Okay, to find deflection at B due to unit load at A, apply unit load at B, then m is equal to m into B. That's why delta VA is equal to m into m, capital M into small m divided by EI into dx. To simplify, we can get the put the values of capital L, M and small m. We get the equation dx is equal to mxa into mxb divided by EI into dx. Similarly, when unit load is applied at B, m is equal to m into small m into B. To find deflection at A due to unit load at B, apply unit load at A, then m is equal to mxa into delta AB is equal to m dot small m dx ei. Put the value of m is small m and capital M. We get the equation delta AB is equal to delta BA. Next is Betty's law. We can solve it in a next lecture.